Yo, what's up guys? This is Duru za Kuaminika, courtesy of www.ppp.tv. And I'm your host, Prince Newton. Mimi wananiita Ala, si ukipenda unaweza niita Genge. Na hizi Duru za Kuaminika zinasemaje? Tanzania Samia Suluhu known as the first female president of the Republic of Tanzania. Noma sana. Yeah. Hizo ni good news and like we always say, it's the win for the shores manze. Hiyo madem wote manze mnafaa kumejipiga kifua saa hizi cause haijawahi happen in East Africa. This is the first time kuwa na a female president. Hiyo ni noma and big up madam. Salute. Siku moja atakuja kunywa chai huko yani manze dam paka moro venye tu inafaa. Duru za Kuaminika zinasemaje? Christian Ngomma VAS finally laid to rest in the United States. Juzi kama unakumbuka tuliget the unfortunate news na tukasoma the passing and now finally amekuwa laid to rest na kile tu tunasema from Duru za Kuaminika to the Ngomma VAS family manze, our deepest condolences. Christian, you will forever be remembered kwa muziki zako kali manze. True. And speaking of that, we also have some sad news here. Okay. Former NTV anchor Winnie Mukami dies of COVID-19 complications. Ni noma. Hizi news za COVID zimekuwa ngori. And I hope wase wana observe all the protocols za COVID. Yes, ambazo tulisema ni social distancing. Exactly. Okay, sanitize. Yes. Sanitize. Ama kuosha. Yes, na kuvaa mask. Ni vile tu hapa hatuwezi vaa mask right now sababu tunasoma news. And on the same, singer Genge updates us on his COVID-19 journey after testing positive. So Genge ali come out, yeye mwenyewe akasema ameshika hii kitu na aka-advise wase waendelee kujikinga. Yeye anasema ako sawa. So tusiworry sana, muziki atakuja kuangusha zaidi na zaidi. We stop taking COVID as a joke. True. It's actually something that and it's taking lives. Yes, cause ikifika place inachukua mse tunajua. Tunajua hii ni ngori. Manze. Ni noma. Duru za Kuaminika zinasemaje? Duru za Kuaminika hapa zinasema Nigerian singer Davido set to appear in yet another Hollywood flick. Leo kuna news pia fiti. Manze. Sababu hapo pia tafuta tu nini? Drum roll hapa sasa. I actually watched Coming to American too. Na nilifurahi sana, nilibambika sana kuona Davido pale. Assurance aki-perform. Ilikuwa amazing. Nili feel like I'm part of the movie. Na mimi niko tu hapa na spectate. But again yeye kukuja tuambie anakuwa kwa another big movie. Yeah, it's an achievement. Ni noma sana. Noma sana. And shout out to wase wote wana peperusha bendera ya Afrika huko nje. And speaking of Davido, tuna musician hapa wa country legend Dolly Parton gets her own comic book. Noma. I know you don't read comic books. I don't. Sisomangi. And I'm sure si mimi peke yangu. Niko sure tuko wengi. Mimi usoma comic books, but chini ya maji. Ni sawa tu. Ni sawa. Hiyo inaeleweka, but what I know about Dolly Parton is that ni mse big time. From enzi zangu, si hizi enzi zako. Enzi zangu nikizaliwa, I used to listen to her music madhangu wakicheza. So nilikuwa pia nachukua uto to tapes. Sijui kama ulitupata. Mse alikuwa anazungusha na big. Na ile big, very big. Side A na side B. So ulikuwa unachukua, then radio zilikuwa na nini mbili za kurecord. Ulikuwa unafinya. Unaanza sasa kuroga vitu zako, kuimba vitu zako. Madhako akikuja anachukua the tape, anacheza, ana expect kusikia anasikia boko. Actually, speaking of Dolly Parton, did you know that Dolly Parton wrote Whitney Houston's song I Will Always Love You? Yes, I was aware. And that's a very well-known song with almost 2 billion views on YouTube. Yes. She wrote it, but it was sung by Whitney Houston. And who knew itakuja ikuwe your favorite song? It's my favorite song. Yes. Acha tu move on tu. Tukiongelelea hiyo, kuna wase wataanza hapa my emotional mingi. Lakini Duru za Kuaminika zinasemaje? Citizen TV's Maria star Brian Ogana set to take acting break after end of the show. Manze Maria ni kama
Manze najua sekanyi mtakuwa heated sana because when ule ulikuwa unakimbilia hiyo show. Yes, I always support my own. I always support Kenya. I'm team Kenya. I'm team 254. Go. But Maria ilikuwa noma. You agree? Actually, it's sad to say this, but I wasn't a fan. I've never watched even a single episode. Okay. But don't take it personally. Yes. Yeah. Because you are listening to I Will Always Love You. Ni sawa. Inaeleweka. But anasema Brian anasema anataka break and atakuwa more into kulea talanta. Okay. So moving theater manini mashule hiyo ndio itakuwa shughuli yake. At least pia ni fiti sababu we all know Brian. Apart from you, we all know Brian now. Watu wa Maria, watu wa Team 254 tunajua Brian. And him giving back to the community na kulea vipaji. That's a big move and salute. And by the way guys, you can find this information on www.ppp.tv. Yes, and duru za kuaminika zinasemaje upande wako? Hapa zinasema Spotify's Africa Hit Campaign celebrates African dance music culture. By the way, Spotify wameland just the other day and they are making big moves on African dance music culture. You know, man. Yeah. And Spotify juzi tu imeland Kenya. So it's a big opportunity for Kenyan musicians ama content creators wa aina ya muziki kuuza muziki zao nje ya Kenya. So and actually it's a big deal. It's a big deal. And it's a win for the industry. And speaking of music, Fatboy Gwash urging Kenyans to listen to more Kenyan music. Sasa na sindo hiyo after Spotify, sasa I think watu watasikiza. Manze, but Fatboy Gwash analia Kenyans we are not supporting our own. Anasema the upcoming artists when they want to release audios only, but they are fearing haitapata kukua received in the way video can be received, and you know not all of us are financially stable. Yes. So anasema wase wa Genge kuna vile wanafinyiliwa sana manze. Yes. By not supporting our own. What do you think about it? Because actually you're a musician. Naweza sema ni challenge na it's good that Gwash come out na ameongelelea hii issue. But then again pia kuna wasanii for them this is not an issue. People like Sauti Sol, Mungu pekee and Nyash Nyash again. Kuna audios zimedupoa pia kwa industry na audio tu lyric video tu pale. But so tusikue pia watu wa kurushia wa Kenya mawe kila saa tuki. And for me, what I think about that thing is that Kenyans can actually support content enye wanafeel enyewe it's a vibe. Because you can see people like Nyashinsky, Otile Brown and Sauti Sol don't complain about such. Okay. Kwa sababu tunawapea the support they need from us, unaona? And actually not everyone is a Gengeton fan, but I think pia wanafaa wapewe chance to show us what they can do. So tuendelee kujisupport. Yeah, we support So let's support Kenyan music. Let's support our own artists. Team Kenya, Team 254 nakwambia. And talking of 254, hii hata sitasoma sababu iko pale www.ppp.tv. Ringtone pia yeye ameingililia ile game ya Bahati na Willy Paul. Ringtone amefanyaje sasa? Ringtone sasa amepasha vijana wake. Unajua yeye Ringtone anajitanga Mr. Chairman. So amewapasha and anasema hiyo game wanacheza inaeneza tabia zingine ambazo si mzuri, na watu wakienda kwa site wataona what Ringtone had to say about the fun games za Willy Paul na Bahati. Okay. Yes, duru za kuaminika. Sijui kama uko na moja ya mwisho. Duru za kuaminika hapa, there is a hashtag that has been going viral since last night. Justice for VESH. I've seen it. Yeah, and actually it's some sad news. So there's this showroom when alienda out with some given guy who was was a customer. And after going out, the showroom was found dead in an hotel while naked. Manze ni ngori, and like umesema ni very sad that but pia naweza sema tukue very careful tukitoka nje. Tukue very careful, and especially our girls. Our girls, because we all have mothers, we all have sisters. Tukue very careful ukitoka nje, at least go with a friend, a female friend pia, at least akupige hiyo support until uko sure that the person you are with ni mse unaweza trust kabisa.
True. Yes. And speaking of that, yeah, Nadia Mokami tried to share the hashtag Justice for Vish. Okay. And there is a given guy who tried to justify rape, of which we as men, we condemn that, manze. Of course, hatuwezi simama hapa tuanze kutetea vitendo kama hizo. It's very important, na insist sana, it's very important that we support our women when it comes to issues affecting them. And Allah, speaking of that, yeah, the guy is saying that women should dress decently. That is relative, because decent is... Kuna mtu akiniangalia hivi anaona siko decent. Yeah, that's true. So you can't just judge a book by its cover. Kuniona tu hivi one sivai fiti. And what happened to my dress, my choice? Yeah. Ni weekend Buda, unaelekea wapi? Hii weekend watu kasi ya tunaanga form manze. Sini watu wa ball. So Sunday game ya Arsenal na kurelax tu. Sina jamii ball yangu nilishikiwa, so hatuwezi ongea kuhusu ball. Give me one fun fact. Actually, it's an African proverb that says an elephant which kills a rat is not a hero. And that's teaching us that msinyanyasane yani, usidhalilishe mwenzako just because you are up there or something. Instead, you should help others. Yeah? True. Exactly. Unaweza fikiria, that's deep. A short man for a boy. You tall boy. You had to come up with that one. Lazima ningekupasha. Do not, nataka urudie ndio nione kama umeishika. Do not mistake a short man for a boy. Yes, watu watafakari hiyo. And of course ni kukumbusha that all this news and all these fun facts unaweza zipata pale www.PPP.TV. And ni weekend Buda, and then mjibambe, mi wananiita RC ama unaweza niita Mgenge. Tupatane pale social media. My handles are @RC on all media platforms. And I've been your host, Prince Newton. You can find me on the same name on all social media platforms. Yes. Thank you. Na kama kawaida nikwambie hivi, it's a proverb pia. Nikwambie that knowledge ni kama suruali ya ndani. You don't have to show it.